got this hang up I can't seem to shake, no. And it haunts me in my sleep, and every second I'm awake. I don't know if it's a fantasy, no, but it feels more like a memory of someone I know. Load ammunition, you aim with precision, you are always on point when you blow me away. I got this heartache like a constant bruise. Oh, it's not something I can touch, or something I know how to prove. Always felt just like a fantasy. Oh, I'm a composition of the things I want and I need. Load ammunition, you aim with precision, you are always on point when you blow me away. Load ammunition, you aim with precision, you are always on point when you blow me away. Čaute ľudia, tak práve ste mohli vidieť asi ako v skratke vyzeral môj mesiac vo Vietname. Bol to pre mňa asi jeden z najsilnejších zážitkov, aké som doteraz zažil. A to hlavne preto, že môj pôvodný plán bol, že budem cestovať úplne sám, iba s ruksakom a foťakom. No a neviem ako, zrazu sme boli partia 7 ľudí, každý z úplne iného konca sveta a stali sa z nás naozaj dobrí priatelia. Chalani sú taktiež veľmi šikovní filmári a fotografi, dám vám ich link do popisu videa, ak by ste sa chceli pozrieť. Každopádne budem veľmi rád, ak mi napíšte svoj názor na video dolu do komentára. Ak sa vám video páčilo, tak ho môžete podporiť lajkom alebo zdieľaním. A ak by ste chceli vidieť viac z mojich ciest, tak ma určite followujte na Instagrame, kde som o niečo aktívnejší. A snad sa vidíme čoskoro pri ďalšom videu.